Halo, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan ngebahas latihan bicara bahasa Inggris untuk pelaut pemula khusus kegiatan atau tanggung jawab seorang pelaut di kapal. Oke, kita baca dulu kosakatanya. Ikuti saya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut baca kosakatanya. Saya bertanggung jawab. I'm responsible for. I'm responsible for. Kalau tanggung jawab itu responsibility. Oke. Kalau bertanggung jawab tadi responsibility. Kalau tanggung jawab. Nah, kalau saya bertanggung jawab berarti I'm responsible for. Menjaga itu keep. Menjaga keep. Keseimbangan kapal, ship stability atau stabilitas kapal ya. Ship stability. Dalam pengoperasian kargo, in cargo operations. In cargo operations. Harus have to atau bisa must ya. Itu malah keketik harus. Must. Mengetahui no. Kayak saya tidak tahu. I don't know. I don't know. Kayak gitu ya. Kebersihan akomodasi. Accommodation cleanliness. Accommodation cleanliness ya. Cleanliness. Oke, kita ulang. I'm responsible for. Saya bertanggung jawab ya. Menjaga itu keep. Keseimbangan kapal, ship stability. Dalam pengoperasian kargo, in cargo operations. Harus, have to, atau must. Mengetahui, no. Kebersihan akomodasi. Accommodation cleanliness. Accommodation cleanliness, oke. Oke, sekarang silakan dibaca, diulang sendiri-sendiri ya. Bisa di stop atau di pause videonya, dijeda dulu. Oke, sekarang kita coba translate ceritanya ya. Saya bertanggung jawab menjaga keseimbangan kapal. I'm responsible for. Nah, menjaga ini kan ketemu sama for ya. Nah, menjaga itu kan keep, maka harus ketambahan ing. I'm responsible for keeping. I'm responsible for keeping ship stability, ya, keseimbangan kapal in cargo operations. In cargo operations, I'm responsible for keeping ship stability in cargo operations. Terus, saya bertanggung jawab, I'm responsible for semua aspek, all aspect, operasi kapal, berarti ship operations. Ya, I'm responsible for all aspect ship operation, dibalik, operasi kapalnya dibalik ship operations. Dan saya harus tadi have to, mengetahui no, and I have to know, semua tentang itu about, tulisannya A-B-O-U-T, all about, kebersihan akomodasi, accommodation cleanliness, pengoperasian kargo operation, and ship stability. Saya juga bertanggung jawab. Juga itu also. I'm also responsible for. Peralatan navigation tools atau navigation equipment. Oke, navigation tools atau navigation equipment. Kita ulang. I'm responsible for keeping ship stability in cargo operations. I'm responsible for all aspect ship operations. And I have to know, ya saya harus mengetahui, I have to know all about accommodation cleanliness, cargo operation, and ship stability. And I'm also responsible for navigation equipment. Oke, silakan dibaca diulang-ulang ya. Diulang-ulang sampai benar-benar bisa tidak ada kosakata yang tidak diketahui, oke? Dijeda videonya.
Oke, sekarang kita lanjut, kita baca kosakatanya. Mengambil alih, take over. Take over, ya. Mengambil alih itu take over. Contoh, saya mengambil alih pekerjaan kamu, berarti I take over your job. Take over. Terus ramalan cuaca, ini tinggal ada weather-nya. Weather forecast. Weather forecast. Ramalan cuaca. Weather forecast. Ya. Contoh, saya memeriksa ramalan cuaca, berarti I check weather forecast. Datang, come. Oke. Saya datang ke Anjungan, berarti I come to bridge. Anjungan itu bridge. Melakukan, do. Memberikan, give. Hari ini, today. Today, bukan today or today, but today. Mengambil alih, take over. Ramalan cuaca, weather forecast. Datang, come. Anjungan, bridge. Melakukan itu do. Contoh, saya melakukan tugas saya. I do my duty. Memberikan, give. Hari ini, today. Okay. Take over. Weather forecast. Come. Bridge. Do. Give. Today. Silakan dibaca, diulang-ulang sampai benar-benar ingat. Oke, dijeda videonya. Kita lanjut cerita selanjutnya ya. Jam 4 pagi. 4 a.m. boleh, 4 o'clock in the morning juga boleh. Menggunakan sistem baca secara maritim yang hours, 0 hours gitu juga bisa ya, terserah. Kita pakai yang umum dulu. O'clock in the morning gitu ya. Saya mulai, I start navigation duty, ya, tugas navigasi ya. I start navigation duty and mengambil alih and take over from second officer. Setelah bekerja, after working, saya memeriksa, I check master night order. Oke. Yang di dalam box gitu ya. Master night order. Setelah itu, after that, saya memeriksa ramalan cuaca. I check weather forecast. Oke. Oke, kita ulang ya. 4 o'clock in the morning, I start navigation duty and I take over. Saya mengambil alih from second officer. After working, setelah bekerja, I check master night order. After that, I check weather forecast. Ya, dan draft ya, bisa juga tambah draft. Jam 7.30. Oke, 7.30 pagi, 7:30 in the morning, ya. Deck crew come, datang itu come to bridge. Deck crew come to bridge and do, dan melakukan and do toolbox meeting. Toolbox meeting ya. Ketika itu when. Sama kayak kapan, when. When meeting, saya memberikan pekerjaan untuk hari ini. Alhamdulillah, I give jobs ya, atau work. I give work for today. Kita ulang. 4 o'clock in the morning, I start navigation duty and take over from second officer. After working, I check master night order. After that, I check weather forecast. 7:30 in the morning, deck crew come to bridge.
and do, melakukan toolbox meeting. When meeting, ketika meeting, I give, saya memberikan work for today. Okay. Oke, sekarang kita lanjut ya. Lanjut baca kosakatanya. Ada di sini menjelaskan, explain. Explain. Tolong jelaskan gitu ya. Please explain gitu. Please explain. Terus melanjutkan continue. Continue. Mengisi logbook. Maksudnya mengisi buku gitu ya. Fill out logbook. Fill out. Ruang makan mess room. Mess room. Waktunya untuk istirahat. Time to take a rest. Sama kayak kalau kita mau bilang waktu untuk tidur, berarti time to sleep. Waktu untuk makan, time to eat, gitu ya. Waktunya untuk bermain, time to play. Oke. Menjelaskan itu, explain, ya. Explain, menjelaskan. Melanjutkan, continue. Continue. Mengisi logbook, fill out. Fill out logbook. Ruang makan mess room. Mess room. Room. Mess room. Waktunya untuk istirahat. Time to take a rest. Time to take a rest. Explain. Continue. Fill out. Mess room. Time to take a rest. Oke, silakan dibaca diulang-ulang, di pause videonya. Oke, dibaca sampai ingat. Oke, sekarang coba kita lanjutkan translate ceritanya ya. Dan Bosun menjelaskan and Bosun explained. Pekerjaan deck crew ya. Pekerjaan ke deck crew. The work to deck crew. Oke. After toolbox meeting, I continue. Saya melanjutkan my job atau my work. Okay, I continue my job atau my work. Dan mengisi logbook and fill out logbook. Kita ulang. And Bosun explained the work for after toolbox meeting. I continue my job and fill out logbook. Jam 8. 8 in the morning. The officer come to take over, mengambil alih navigation duty. Okay. Setelah dinas jaga on duty atau on watch atau watchkeeping boleh. I go to mess room. Saya pergi ke ruang makan to breakfast atau for breakfast ya. I go to mess room for breakfast. 8:30 I go to kantor kapal ship office untuk memeriksa to check ship stability. Okay, 8:30 I go to ship's office to check ship stability. 10:30 go to deck to check. I go to deck to check safety of crew who are working. Nah, yang sedang bekerja. Ini ada materinya sendiri, grammarnya ya. Jam 11, 11. Okay, 11 o'clock, time to take a rest. And 4 p.m. atau 14, jam 16, jam 16. I go back to bridge, ya. Oke, kita ulang. And Bosun explains the work for deck crew. After toolbox meeting, I continue my work atau my job and fill out logbook. Mengisi ya logbook. 8 in the morning atau 8 o'clock, 8 a.m. The officer come to take over navigation duty. Mengambil alih navigation duty. After on duty, I go to the mess room for breakfast. 8:30
I go to office ship to check ship stability. 10:30 I go to deck to check safety of crew who are working. 11 a.m. time to take rest, and 4 p.m. or 4 in the afternoon I go back to the bridge. Oke, silakan tulis di komen kira-kira ini tanggung jawabnya siapa. Dan thank you for watching this video. See you on my next video. Terima kasih sudah terus menunggu, standby untuk belajar di channel ini. Terima kasih banyak.